بسم الله الرحمن الرحيم शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hi my dear 5th standard students. I hope you all are fine by the grace of Almighty. Today we are going to begin our second unit for this term. The unit is based on water. So already in our previous classes we must have learned about water and its importance. Let's directly move on to the topics which we are going to discuss in this lesson. In today's session, we'll be seeing about what is water and what are the different sources of water. And not only that, we will also see about what is called as water cycle. We all know that water is very important for us and all our duties of life is impossible without water. Like we do many activities daily in our life and these activities for sure it needs water. Okay, but once water was freely available, first ella vandu time ku and the season ku correct ah vandu mala peyum and everything went on perfectly, but now we are facing water scarcity. Okay, in order to preserve water for our future generation, we need to know the steps to manage water and how to prevent water from being polluted. Okay, water, as we all know, it is a most abundant substance on earth. Okay, because it is present in seas, it is present in rivers and lakes. எல்லா பிளேஸ்லேயும் வந்து கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் இருக்குது. நம்மளை சுற்றி we have 2/3 of water. Okay, so all around the earth's surface there is 2/3 of water. Okay, so this water it exists as snow and ice on mountains, and it also present in the form of vapors and clouds. Okay va, so water pathingana it has many forms. Now we are going to see what are the different sources of water. First one is river water and lake water. We all know what is a river. Okay va, river na the place from which the fresh water flows. Okay, so engil the river start agum, it will start usually from hills or mountains and it will flow towards ocean, sea, lakes. Okay va, so hills and mountains la irundhu start aayi it will move through the ocean. Okay, so next one is what is a lake. Lake is a small area which is filled with water. Okay, so, and there are some man-made lakes. Man-made lakes கூட இருக்குது, அதுக்கு பேர் என்னென்னா டேம். ஓகேவா, வாட்டர் ரிசர்வாயர் டேம் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவோம்ல, இதெல்லாமே வந்து man-made lakes where the fresh water is stored and it is being used by human beings. ஓகேவா, அந்த வாட்டர் வந்து யார் யூஸ் பண்ணுவாங்க, நாம் எல்லாரும் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா, and this water is used for drinking and irrigation purpose. குடிக்கிறதுக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம், அதே மாதிரி இரிகேஷன் பர்பஸ் யூ கேன் யூஸ் இட் ஃபார் ஃபார்மிங். ஓகேவா, ஃபார்மிங் ஃபீல்ட்ஸ்லலாம் இதெல்லாம் இந்த தண்ணியை வந்து யூஸ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சீ வாட்டர். வி ஆல் நோ தட் சீ வாட்டர் கண்டெய்ன்ஸ் டூ மச் ஆஃப் சால்ட். ஓகேவா, இட் ஹாஸ் மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் சால்ட். அதனால் சீ வாட்டரை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா சலைன் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ வாட் டு வி கால் த சீ வாட்டர்? வி கால் இட் saline water, and this water it is not at all suitable for irrigation as well as drinking. ஓகேவா, கண்டிப்பாக இந்த தண்ணியை நம்ம ஃபார்மிங் தட் இஸ் இரிகேஷன் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ண முடியாது, அதே மாதிரி ட்ரிங்கிங் பர்பஸுக்கும் யூஸ் பண்ண முடியாது. நெக்ஸ்ட் டைப் இஸ் அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டர். ஓகேவா, டியூரிங் ரெயின்ஃபால் வாட் ஹேப்பன்ஸ்? part of the rainwater it gets absorbed by the soil. Okay va,
மழை பெய்கிற அந்த தண்ணி எல்லாமே என்ன ஆகும்? It will get absorbed in the soil. This water which is absorbed by the soil, it will keep on flowing till it reaches a hard rock. ஓகேவா? ஒரு ஹார்ட் ராக்கை வந்து ரீச் பண்ணிவிட்டு it will get accumulated at that place. ஒரு ரிசர்வாயர் மாதிரி. ஓகேவா? அந்த ரிசர்வாயரில் இருக்கிற தண்ணி திருப்பியும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். So it will form a reservoir. That reservoir of water is called as underground water. This water is available for human use either as well water or spring water. Next type is a well water. Well water na enna? கிணறுல இருக்கிற தண்ணி. ஓகேவா? So in earth's surface we have to dug a deep water reservoir. The depth of the well varies from place to place and it will have some impurities which is from the nature, and this water can be used for human purpose. For drinking also we can use this water. Next type is spring water. Okay, sometimes water enna agum appdin pathingana it will get accumulated underground. ஓகேவா? மழை பெஞ்ச தண்ணி எல்லாம் கீழே accumulate ஆகிடும் soil. So this water what does அப்படின்னா it applies pressure on the rocks. ராக்ஸில் வந்து ப்ரெஷரை போட்டு ஓரளவு கொஞ்சம் மேலே வந்துடும். It comes out of the earth surface in the form of spring from any available opening. எங்கெல்லாம் அதுக்கு வந்து இடம் it will come out from those surface. Okay, so this water is called as a spring water. Now let's move on to our next topic, which is water cycle. So water cycle na enna? Continuous movement of water. Water வந்து continuously move பண்ணிட்டே இருக்கிறது. From the earth to the atmosphere. Earthல இருந்து to the atmosphere and back to the earth. This is called as water cycle. Okay, so water cycle la பாத்தீங்கன்னா there are 4 stages. Now we are going to see each stage one by one. You can see in the picture, right? First one is evaporation. Okay, what is evaporation? This process is when the water is changed into water vapor. Water வந்து water vapor மாறுது by the heat of the sun. ஓகேவா? வெயில்னால என்ன ஆகுது? வாட்டர் வந்து வாட்டர் வேப்பரா மாறிடுது. ஓகேவா? It takes place from the surface of rivers, oceans, lakes and ponds. ஸோ எங்கேருந்து வாட்டர் வந்து வாட்டர் வேப்பராக மாறும்? rivers, oceans, lakes and ponds. Okay, and plants also release water. Plants கூட வந்து வாட்டரை ரிலீஸ் பண்ணும். That process is called transpiration. So we will study about it later. Next one is condensation. What is condensation? The process of converting water vapor into water. ஓகேவா? இதுக்கு பேர் தான் கண்டென்சேஷன். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு என்னாச்சு? இவாப்ரேஷன். கீழே இருந்த பாண்ட் ரிவரில் இருந்த தண்ணி வந்து ஹீட்னால் இவாப்ரேட் ஆகி இட் இஸ் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் த ஸ்கை. க்ளவுட்ஸ் சைடில் வந்து அப்படியே மூவ் ஆகுது. நவ் அங்கே இருக்கிற வாட்டர் இப்போ என்ன ஆகும்னா வாட்டர் வேப்பர் திருப்பியும் வாட்டராக மாறும். ஓகேவா? ஆன் கூலிங், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் கண்டென்சேஷன். ஸோ இது என்ன ஆகும்னா அந்த வாட்டர் வேப்பர் எல்லாமே வந்து கூல்ஸ் டவுன் அண்ட் தே ஃபார்ம் டைனி வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ். அது கூலாகி திருப்பியும் வந்து சின்ன சின்ன வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸாக மாறும். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் precipitation. the water droplets இப்போ வந்து அந்த வாட்டர் வேப்பர் வந்து வாட்டராக மாறிடுச்சுல, அந்த சின்ன சின்ன வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் என்ன ஆகும்னா ஒன்றோட ஒன்று ஜாயின் ஆகும். ஓகேவா? இட் வில் ஜாயின் டுகெதர். why? to form clouds. they join together to form clouds. மழை எல்லாம் பெய்யும் போது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, க்ளவுட்ஸ் வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அப்படியே ஜாயின் ஆகும்ல, தட் இஸ் கால்ட் as precipitation. ஓகேவா? அது கூல் ஆனதுக்கப்புறம் வாட் இட் வில் டூ அப்படின்னா the droplets வந்து பிக்கராக மாறிட்டே போகும், பெருசாக ஹெவியாக மாறிட்டே போகும். அண்ட் ஃபைனலி it will fall as rain. after precipitation what will happen? it will fall as rain. and if the air is very cold, air வந்து ரொம்பவே கூலாக இருக்குது அப்படின்னா they freeze to fall as snow. ஓகேவா? இப்போ காஷ்மீர் இருக்குது அண்டு வேறு பிளேஸ் எல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இங்கெல்லாம் வந்து ஸ்னோ ரெயின் வந்து ஸ்னோவாக விழும். ஓகேவா? அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் ஃப்ளோயிங் பேக் டு ஓஷன்ஸ். ஸோ திஸ் வாட்டர் இப்போ வந்து மழைனால திருப்பி அந்த வாட்டர் கீழே வந்துடுச்சு அர்த்துக்கு.
So this water again it will form streams and springs and it will join together to form rivers. And direct finally enna பண்ணும், it will reach the sea and ocean. திருப்பியும் இந்த water எங்கே போயிடும், இது sea and oceanக்கு போயிடும். ஓகேவா? So this is called as water cycle. So we saw evaporation, condensation, precipitation and flowing back to oceans. These are the 4 stages of water cycle. I hope you all understood about today's topics. Inshallah, in our next class, we will see about what is called as water management and what is called as water pollution, waterborne diseases and other diseases. These are the topics which we will see in our next class. Till then, take care of yourself. Jazakallahu khairan kaseera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.